In natural ecosystems, there is a complex mechanism of nutrient recycling involving animals and microorganisms. Its name is decomposition, and it is the natural breakdown of organic materials, the route whereby nutrients from plant and animal waste are transformed into plant-available forms once again. Cropping systems can be thought of as inherently unsustainable because they result in the removal of nutrients from the plant soil system. For example, farmers harvest tomatoes to feed the population. By doing so, nutrients are extracted from the land and not returned, or at least initially. However, farmers can practice nutrient management in a variety of ways. Among others, by recycling the nutrients in their crop residues. The role of microorganisms in sustainable agriculture. Recycling nutrients in crop residues. In this episode, we will talk about composting, the human-controlled decomposition of organic matter in which farmers provide the right environment for microbes to work. This is done in an enclosed space, transforming raw organic waste materials into biologically stable humic substances for further application into the soil as amendment, natural fertilizer, mulch, seed starter, and so on. Composting is an ancient technology applied both at commercial and self-production scale. Even so, sometimes operational mistakes can be made by small farms, resulting in low-quality compost. Let's hear from our interviewee. Questa è un'azienda che è nata ormai da più di 20 anni. Io ho cominciato a lavorare qui agli inizi degli anni 90. Di questi 13 ettari, circa 2,5 sono investiti a orto. Il resto sono fico d'India, diciamo agrumi e tare. Noi abbiamo colture stagionali che ruotano. La nostra idea era quella di affrancarci totalmente da quello che potevano essere forniture di concimi e di fertilizzanti da aziende esterne a noi. I nostri punti di compostaggio ovviamente sono stati scelti in funzione delle prerogative che avevano per evitare rischi di percolazione. Per questo abbiamo utilizzato sempre punti dove c'erano un picco di roccia e del materiale argilloso di substrato che diventava impermeabile. Abbiamo modificato leggermente l'orografia nel punto in cui mettevamo il nostro compost, creando, diciamo, un avvallamento di circa mezzo metro di profondità. Non allevando animali non abbiamo letami animali, li dobbiamo prendere da aziende limitrofe che hanno animali e che sono anche loro in agricoltura biologica, ed è quello su cui ci basiamo per la base del nostro compost. Prendiamo del letame ovino. Prima di arrivare qua era stato assolta, compostato in azienda e aveva perso il 90%, il 95% dell'acqua che aveva. Aggiungiamo tutto ciò che invece è il residuo della nostra lavorazione dei prodotti che abbiamo. Abbiamo ovviamente una tipologia di ortaggi piuttosto varia che lavoriamo qui in azienda e che ci danno come scarto tutta una serie di prodotti a foglia che noi immettiamo nel nostro compost, aggiungendo anche i residui dell'organico del consumo, diciamo, domestico. Nella prima fase composta direttamente al sole senza essere mescolato al letame sopra il letame stesso, e periodicamente, più o meno nell'arco di una mensilità, viene fresato con una fresa da trattore e mescolato totalmente al letame che noi abbiamo. Viene rigirato tutto, quindi tutto quello che c'è sotto viene portato in superficie, quindi l'aria circola perfettamente. Questo ci porta fuori ad avere una sostanza di questo genere, che in questo momento è ancora abbastanza calda, ma che si raffredderà e raggiungerà la temperatura ambiente nel giro di pochi giorni. Allora, prima dell'applicazione questo materiale sarà in attività per almeno un semestre. So what are the requirements for a good compost? Diverse raw materials are to be mixed together to create an optimal range of conditions. This organic waste needs to be fragmented in order to increase its surface area and therefore its exposure to microbial activity. The chemical makeup of feedstock needs to be taken into account since it influences the porosity, moisture, texture and pH of the pile. Finally, the supply of carbon relative to nitrogen present in the feedstock is also a key factor when composting.
As a whole, these and other factors will determine the growth of microorganisms, and this, in turn, the rate of decomposition. Other requirements for the compost to be a success are related to operational conditions and management. Biological processes require a supply of liquid water. Too little moisture will slow the composting process, while too much moisture will fill pore spaces and make oxygen less available. Speaking of oxygen, air should be supplied to the pile, since aerobic degradation is the most efficient and fast form of decomposition. For example, turning the pile enhances the colonization by aerobic decomposers. Composting is driven by two opposed pathways: the biological decomposition of organic matter and its stabilization or humification. If feedstock is balanced and compost management is good, composting as a whole will occur in a predictable succession pattern regarding temperature and microbial communities. At some point, temperature is high enough to break down phytotoxic compounds, devitalize weed seeds, and kill pathogens. On the one hand, pile heat and carbon dioxide will be released as byproducts of the aerobic oxidation of organic matter. On the other, some organic materials will resist rapid decomposition, leading to the formation of stable humic substances. These are called humus, a mixture of complex compounds that cannot be used by many microorganisms and remain stable in the soil for long periods. This compost, compared to other amendments, is easier to handle, stores well, and if properly managed, does not produce odors. It is then ready to be applied to the cropland. Dell'applicazione di questo prodotto sui nostri campi normalmente avviene o in presemina o in pretrapianto. Questo materiale lo si prende e lo si applica secondo le ipotesi previste per il fabbisogno che richiede la coltura e lo distribuiscono. Poi passerà una fresa a sua volta e mescolerà questo prodotto con il terreno che noi abbiamo. Compost is mostly applied to the soil to provide it with low-cost nutrients, since it reduces the need to rely on off-site resources by reusing nutrients from waste. However, compost is also used for soil structure purposes, since it increases the water retention capacity of the soil and reduces water runoff. Compost also protects the soil from erosion and stabilizes its pH. Not only that, compost aids in managing pest and disease problems and thereby complements an environmentally sustainable production system. That's because, when compost is applied, the microbial community which has developed during the process is jointly inoculated into the soil. This can suppress plant diseases because of the release of compounds which are toxic to pathogens, or by the antagonistic activity of some microorganisms. For all these reasons, composting must be encouraged and optimized. Farmers should feed the soil rather than the plants, as the plants in turn will be fed indirectly by the activity of soil microorganisms.